டார்க்னஸ்ல நாங்க வச்சிருக்கோம். தட் இஸ் த ரீசன். பட் இது ஒரு கட்டாயம் உங்களுக்கு நல்லா ரிமைண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதுல நாங்க படிக்க போறது 5 ப்ராக்டிகல்ஸ். ரைட், இந்த யூனிட்ல இந்த 5 ப்ராக்டிகல்ஸ்ல கட்டாயம் 1 ப்ராக்டிகல் ஷுட் பி கம் டு யுவர் O level எக்ஸாம். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஷுவரா ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமுக்கு வரும். ரைட், இப்போ நான் இந்த எக்ஸாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு தானே, இப்போ நான் O level எக்ஸாம் போய்கிட்டு இருக்கு தானே. ரைட், அதில் சாட்டர்டே நடக்க போகுது சயின்ஸ். அதில் பார்ப்போம் என்ன இந்த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் என்ன ப்ராக்டிக்கல் வந்துச்சு. அந்த கொஷின் கிடைச்சா நாங்கள் வில் டிஸ்கஸ் தட் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். ரைட், ஸோ கட்டாயம் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராக்டிக்கல் அனுப்பிச்சுன்னா ஒரு ப்ராக்டிக்கல் கட்டாயம் எக்ஸாமுக்கு வரும். ஸோ நல்லா இந்த 5 ப்ராக்டிகல்ஸையும் நீங்கள் நல்லா தரோவா இருந்தீங்கன்னா யூ கேன் ஆன்சர் ஈஸி. ரைட், ஓகே. ஸோ டெஸ்டிங் பண்றதுக்கு முன்னுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யணும், what we want to do before the experiment, right? We have to keep the plant in the dark for 48 hours, right? அது ஏங்கிற ரீசனும் இருக்கு. Right, quickly note this quickly. We'll see the one by one practicals. Okay, shall we go to the next one? Have you wrote? No, madam, still writing. Okay, write it quickly. Okay, ma'am, finished. Okay, then let's go to the next one. Question, have you finished? Yes, madam. Yes. Okay, we are going to see the next second practical. This is the first practical, to testing the starch, right? That's the first practical. In the second practical, now we are going to see, right? Experiment to show that light energy is required for photosynthesis. அதாவது photosynthesisக்கு light energy தேவையா இல்லையா அப்படின்னா we are going to see the practical, right? First in the pot plant நாங்க what should do, have to keep it dark for 48 hours. Just ஒண்ணுமே செய்யாம, right, அந்த pot plant அப்படியே எடுத்துட்டு அங்க 48 hours darknessல வச்சு எடுத்துட்டு, right, we have to cover select the 2 leaves. நாங்க அதுல 2 leaves நாங்க select பண்ணி, ஒரு லீவ்ஸ்க்கு we are covered with a black polythene, இன்னொன்னுக்கு நாங்க colorless polythene. ஜஸ்ட் நாங்க ரைட், உங்களோட புக்ஸ்க்கெல்லாம் நீங்க கவர் பண்ணுவீங்களா, அந்த பொலித்தீன் ஒன்று போட்டு கவர் பண்ணியாச்சு. ரைட், அது ஃபுல் லீவ்ஸ்க்கு இல்ல, மிடில் மட்டும். ஃபுல் லீவ்ஸ்க்கு நாங்க கவர் பண்ணல. ரைட், ஆஃப்டர் இது ரெண்டும் என்ன செய்யணும்னு சொன்னா, இந்த அப்படியே இந்த பொட் பிளான்ட்டை we have to keep 2 to 5 hours in the sunlight. ரைட், சன்லைட்ல நாங்க ஒரு
3 to 5 hours நாங்க இதை வச்சிருக்கோம். ரைட், எகெயின் அது ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் செய்யறதுக்காக. ரைட், ஆஃப்டர் தட் நாங்க இந்த 2 லீவ்ஸையும் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி we have to do the starch practical. நாங்க ஸ்டார்ட்ல செஞ்சோமே starch practical, அந்த starch practical. ரைட், tell me the order of starch practical. What to do, what should do? Starch practical orders, who can tell? First one, what should do? Pluck a leaf from sunlight absorbed. No, I am asking what is the first step of starch? Starch practical first step. இந்த 2 லீஃபே நாங்க starch practical தானே செய்ய போறோம். ரைட், அப்ப starch practicalல என்ன first stepன்னு கேட்டேனா? Covering the leaves with tapes. Covering the leaves with Tapes. no. What is the first step? Starch identification of starch இருக்கு தானே practical. அதுல first step என்ன செஞ்சோம்? Boil the leaf in water. Yeah, boil the leaf in the water. That is the first one. Right, இதுல இருக்க அவ்வளோ practical starch practical செய்யணும் இனி வர எல்லாத்துக்கும், ஆக்சிஜனை தவிர. ரைட், ஸோ இந்த 2 லீஃப் A, B 2 லீவ்ஸை நாங்க எடுத்து we have to do the starch practical. ரைட், அப்ப ஸ்டார்ச்னா ஃபர்ஸ்ட் நாங்க have to boil in the water, just normal water. அதில் boil பண்ணணும். After second step, what to do? What is the second step? Put the leaf in alcohol. With hot water. Water bath பண்ணணும், no? Yes, ma'am. Yes, alcohol. இந்த 2 லீவ்ஸை நாங்க எடுத்து டெஸ்ட் டியூப்ல ஆல்கஹால் இருக்க டெஸ்ட் டியூப்ல நாங்க போட்டுட்டு ரைட் we have to water bath like this here. ஃபர்ஸ்ட் நாங்க பாயில் பண்ணணும் வாட்டர்ல போட்டுட்டு ஆஃப்டர் ஆல்கஹால்ல போட்டு ஜஸ்ட் ஹாட் வாட்டர்ல ஜஸ்ட் வச்சிருக்கணும். ரைட், turn off the Bunsen burner. After we have to keep the 2 leaves and wash in the running water. Running water we have to wash that. Right, அப்ப வாஷ் பண்ணிட்டு அதை நாங்க ஒரு ஒயிட் கலர் மார்பிள்ல வச்சுட்டு ரைட் we have to add a few drops of iodine solution. Understood? Yes, ma'am. Right. What is the observation we can observe in this practical? Yes, see, the black color leaf பண்ண பாருங்க, அந்த இடத்துல மட்டும் there is no any color changes. That means அந்த leaf வந்து green கலராவே இருக்கும். Right, மத்த spaces பாருங்க it is turned to dark blue. And B leaves பாருங்க ஃபுல்லாவே dark blue change ஆயிருக்கு. What is the reason for that? Because in the black, Huh? because in the leaf A, Huh? there is a black tape. Because Yeah. for that, the plant does not get the light energy. Yes, that is the reason. Yeah. The plant, this A leaf la, the black color paper la, the black color paper பட்ட இடத்துல right there is a does not take the sunlight, so the leaf can't do the photosynthesis. Photosynthesis. That is the Yeah. reason. Right, photosynthesis செய்யாதனால தான் இந்த இடத்துல no any color changes. Right, no color change இந்த இடத்துல leaf வந்து green color இருக்கும், மத்த ஸ்பேஸ் எல்லாம் the blue color சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. Right, but B வந்து நாங்க colorless polythene அது can observe the sunlight, no, the colorless polythene, so they can do the it can do the photosynthesis easily. Right, can observe the sunlight. That's why the color full leaves வந்து color is changing for the dark blue color. Right, so easy practical. Right, the covered area of leaf A has not received sunlight, therefore photosynthesis has not taken place, hence there was no color change with iodine solution. Can you understand now this? So what is the conclusion of this? Light energy is needed for or required for photosynthesis. That is the conclusion. இது வந்து observation இருக்கும், right? Here see, this is observation. Right, this is observation and light energy is needed for photosynthesis வந்து conclusion ஆகும். Can you understand? Have any doubt anyone? Shalini, Subishan?
ஏதாவது டவுட் இருக்கா இந்த No, ஆக்டிவிட்டில madam. நோ ரைட் தென் கேன் யூ ஹியர் சி இந்த பிக்சரை ஹெடிங்கை போடுங்க ரைட் ஹெடிங்கை போட்டு இந்த பிக்சரை மட்டும் ட்ரா பண்ணுங்க தென் யூ நோ what to do this practical. No need to write material required and method also. Just heading போட்டு பிக்சரை மட்டும் ட்ரா பண்ணுங்க ட்ரா பண்ணிட்டு அந்த 48 hours வைக்கணுங்கிறத மட்டும் நோட் பண்ணிக்கிட்டு அப்சர்வேஷன் அண்ட் கன்க்ளூஷன் எழுதுங்க வித் திஸ் அப்சர்வேஷனுக்கு இந்த ரெண்டு பிக்சரையும் யூ ஹேவ் டு ட்ரா அண்ட் கலர் கட்டாயம் கலர் பண்ணி பழகுங்க ரைட் இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்சஸ் வந்தால் கட்டாயம் கலர் யூஸ் பண்ணி கலர் பண்ணி பழகுனா தான் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் டு ஸ்டடி சும்மா கலரை நீங்க டார்க் ப்ளூன்னு நீங்க பென்ல எழுதுனா உங்களுக்கு ஒரு நாள் மைண்ட்ல வராது யூ ஹேவ் டு கலர் த பிக்சர் கலர் பண்ணாதான் ப்ளூ கலர் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் ரைட் இந்த யூனிட்ல மட்டும் இல்லை எந்த யூனிட்லயும் கலர் சேஞ்ச் வந்தா கட்டாயம் கலர் பண்ணியே உங்களோட ரைட்டிங் புக்ல பழகுங்க அப்பதான் உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு மெமரைஸ்ல வரும் ரைட் ஓகே ஹெடிங் போட்டு பிக்சரை ட்ரா பண்ணி அப்சர்வேஷன் பிக்சர் அண்ட் ரைட் த கன்க்ளூஷன் குயிக்லி
When you finish writing, tell me. Done, madam. Finished. What about others? Have you all finished? Sanjudan, Shalini, Shiva. Sanjudan finished, no? Brittany, have you finished? Shall we go to the next one? Right, yes, see, this is the next one. Experiment to show CO2 is required for photosynthesis. Right? The CO2 photosynthesis we are going to see. We have to keep take a pot plant, have to keep in 48 hours in the darkness. Right? After the leaves are select paniyachi, right? Select pani one leaf we have to add water. ஒரு polythene bagல நாங்க water add பண்ணி கொஞ்சம் not lot of water, a little water add பண்ணி நாங்க அதை add பண்ணிட்டு and have another polythene bag and add KOH solution, potassium hydroxide. Right, potassium hydroxide solution போட்டு we have to tag that. Right, after we have to keep in the sunlight 3 to 5 hours நாங்க அதே மாதிரி sunlightல வச்சிட்டு after we have to pick these two leaves C and D. நாங்க அது A B ன்னு போட்டனால இந்த CD ன்னு போட்டுருக்காங்க. Right, இந்த ரெண்டு leaves நாங்க எடுத்து we have to do the starch practical. Right, starch practical செய்தோனே we can get the observation. In C la we can get the dark purple or dark blue color observation, but in D leaf la there is a no color change. What is the reason for this color change and no color change? What is the reason? Right, the main thing, KOH solution is absorbing the all carbon dioxide. KOH என்ன செய்யும்னா carbon dioxide la absorb பண்ணிக்கும். So carbon dioxide absorb பண்ணோம்னா அங்க photosynthesis செய்ய there is no any carbon dioxide. That's why அதுல அந்த leaf வந்து photosynthesis செய்யல, so color change நடக்கல. That is the reason. Right, KOH present in the bag D absorbs CO2. Therefore, the leaf D does not do photosynthesis, as it does not receive carbon dioxide. Carbon dioxide absorb பண்ணா there is a no in carbon dioxide to do the photosynthesis. Therefore, there is a no color change. But in leaf C, it was photosynthesis, right? Therefore, the color change can be observed here, dark blue color. So, leaf D has not produced starch. Our photosynthesis செஞ்சாதானே starch produce பண்ணும். So, there is a no starch to do the that starch practical. Right? Accordingly, it can be concluded. Right? நாங்க அதுல ஒரு conclusionக்கு வரலாம். CO2 is required for photosynthesis. It is clear or not clear? Have any doubt in this one? Photosynthesis carbon dioxide is required. அதுக்கான ஆக்டிவிட்டி தான் இது. இங்க நாங்க யூஸ் பண்ற ஒரே ஒரு கெமிக்கல் இஸ் KOH. மெமரைஸ்ல வச்சுக்கணும். KOH எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னா டு அப்சர்வ் த கார்பன் டை ஆக்சைடு. இதை நாங்க இன்னொரு இடத்துல யூஸ் பண்ணோம் ப்ராக்டிகலுக்கு. ரைட், ஸோ மெமரைஸ்ல வச்சுக்கலாம். வாட் இஸ் த ரீசன் டு யூஸ் த KOH கேட்டு கேள்வி ஒன்று வரும். அப்ப அதுக்கு அப்சர்விங் த கார்பன் டை ஆக்சைடு நீங்க நோட் பண்ணீங்கன்னா ஓகே. ரைட்,
அதே மாதிரி ஹெட்டிங்கை போட்டு பிக்சரை ட்ரா பண்ணி observation and picture and கீழே இருக்க இந்த 3 points 3 or 4 points are there. Quickly அதை நோட் பண்ணுங்க பாப்போம்.
Okay, ma'am, done. Okay, whatever. All of you finished or not? Finished, madam. Right. Right. Next one, experiment to show chlorophyll is required for photosynthesis. First we saw light energy, and second one we saw carbon dioxide is required for photosynthesis. Third one, chlorophyll is required for photosynthesis. Right? The simple activity, right? Materials we have to take mosaic plant leaf, hibiscus or cotton, right? White paper material நமக்கு தேவை. Right? இதுக்கு நல்ல இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நாங்க எடுத்துக்கலாம். நல்ல அந்த croton leaves இருக்கு தானே, இந்த மாதிரி croton, yes, croton leaves, அந்த greenோட வேற வேற கலர்ஸ் உள்ள croton leaves have no that yellow with green, red with green, அப்படி இருக்கு தானே croton leaves, you know that leaves, croton leaves, right? Yes, So on the leaves we have to take. Just அது ஒண்ணுமே நாங்க செய்ய தேவை, right? You have to take the croton leaves and அதை ஒரு ஸ்கெட்ச், ஒரு ஒயிட் பேப்பர்ல வச்சு நாங்கள் அதை ட்ரா பண்ணிக்கணும், ரைட்? பிஃபோர் ஸ்டார்ச் டெஸ்ட். அதை நாங்கள் என்னது 48 hours நாங்கள் டார்க்ல எல்லாம் வைக்க தேவையில்ல. நோ நீட் டு டூ தட், ரைட்? அப்படி ஒரு ஒயிட் பேப்பர்ல வச்சு we have to mark that green இல்லாம மற்ற கலர்ஸ் இருக்கணும், yellow-வா இருந்தா, ரெட்டா இருந்தா, அந்த கலர்ஸ் we have to mark that இந்த ஒயிட் பேப்பர். ஒரு ஒயிட் பேப்பர் எடுத்து லீவ் அப்படியே வச்சு ட்ரா பண்ணி அந்த அந்த இடங்களை மட்டும், வேற கலர் இருக்க இடங்களை மட்டும் நாங்க மார்க் பண்ணிக்கணும். ஒயிட் கலர்ட் ஏரியாஸை மட்டும் நாங்க மார்க் பண்ணிக்கணும், ரைட்? ஆஃப்டர் வி ஹாவ் டு டூ த ஸ்டார்ச் ப்ராக்டிக்கல். வாட்டர்ல பாயில் பண்ணி ஆல்கஹால்ல ஸ்ட்ரீம் பண்ணி, ரைட், அண்ட் வாஷ் பண்ணி ஹாவ் டு add a few drops of iodine solution. After we can observe the observation, right? Yes, see, there is no color change in the white regions, but the color change can be observed in the green color regions, right? Green color area la mattum dark blue color we can observe, but in the white area, that means the other colors, red, white, இதுல white னு சொல்லிருக்காங்க, நாங்க அதுல பார்த்தா yellow color or red color இருக்கிற croton we can take, right? அந்த கலர்ல எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் இருக்காது, டார்க் கலர்ஸ் சேஞ்ச் ஆயிருக்காது, because அதுல chlorophyll not present in that areas. That is the reason. ரைட்? அப்ப குளோரோஃபில் இருந்தா மட்டும்தான் அந்த லீஃப் வந்து கிரீனா இருக்கும். குளோரோஃபில் இல்லாட்டி அது வேற கலர்ஸ்ல இருக்கும், ரைட்? ஸோ த ஒயிட் கலர் region lack of chlorophyll, so photosynthesis has not taken place in that white area. Therefore, starch has not been produced in that areas. So it can be concluded that chlorophyll is essential for photosynthesis. It is clear or not clear? Easily we can take the croton leaves. There are different types of chlorophylls are there. The croton leaves are there. நாங்க அதுல எது வேணாலும் எடுத்து we can do the activities this one. The clear or not clear? yes, madam, clear. Clear, madam. Right. Okay, then you can do that. I'll show the videos also, right? In the morning, and I will see the videos one by one, the photosynthesis practical video, right? Okay, write it.
Okay, madam. Finished. Okay, right. See this. நாங்க இப்ப மூணு photosynthesis needed factorsல four factors are there: sunlight, carbon dioxide, chlorophyll, and water. Right? அங்க மூணு practical செய்தாச்சு. But waterக்கு we can't do the experiment because an experiment cannot be designed in the laboratory to test the needed for water for photosynthesis. அதனால லேப்ல செய்ய இயலாது. Because without water, the plant in the control experiment will die. ரைட். இப்போ நீங்க இங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இங்க இந்த நாங்க குரோட்டன் லீவ்ஸ் எடுத்தனால கலர்ஸ் மற்ற கலர்ஸ் உள்ள லீஃப் வந்து போட்டோஸ் குளோரோஃபில் இல்லாதது ஒன்று. இப்போ குளோரோஃபில் இல்லாம ஒன்று செய்யறோம். இங்கேயும் KOH நாங்க ஆட் பண்றோம், அப்சர்வ் த கார்பன் டை ஆக்சைடு. ரைட். அப்ப இங்கேயும் கார்பன் டை ஆக்சைடை கண்ட்ரோல் பண்றோம். ரைட். ஹியர் ஆல்சோ வி ஆர் கண்ட்ரோலிங் த சன்லைட், பட் வி கான் கண்ட்ரோல் த வாட்டர் டு டூ திஸ் ஆக்டிவிட்டி. நாங்க வாட்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னா the plant will die. So that is the reason we can't do the experiment for water is needed. Understood? இப்போ வாட்டர் தேவை அப்படிங்கிற ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு we can't do that. ஏன்னா வாட்டர் தேவைன்னு நாங்கள் செய்யலாம். வாட்டரை நாங்கள் இல்லாமாக்கி கண்ட்ரோல் பண்ணி we can't do the practical. இல்லாமக்கினா நம்ம plant will die. So the practical will fail. Okay? Understood? Yes, madam. Yes. Okay. இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டை மட்டும் நீங்க நோட் பண்ணுங்க. That is enough for you. ஏன் நாங்க செய்ய மாட்டோம் அப்படின்னு. The scientists have shown the need for water for photosynthesis using water with O18 isotope. அந்த ஓல isotopes இருக்கு தானே, நாங்கள் 10ல பார்த்துருப்பீங்க. What is known as isotopes? Having grade 10 part 2 bookல இருக்கு. What is isotope? இந்த part 1ல 3rd unitல இருக்கு. Isotopes means what? Question, Sanjudan, Shalini, what is known as isotope? Don't you know? Oh, forgot. Isotope na என்னது? The same number of protons but different number of neutrons. Yes, the same number of protons and the different number of what, Sanjudan? Neutrons, right? Right. அப்ப same protons different number of neutrons வச்சிருந்தா அது that we call isotopes. அப்போ oxygen, carbon எல்லாமே isotopes உள்ளது. ரைட். அப்போ ஆக்சிஜன் நாங்க நார்மலா நாங்க எழுதணும்னா ஆக்சிஜன் எப்படி எழுதுவோம்? நாங்க oxygen 8 and the mass number is 16. ரைட். அது வந்து நாங்க நியூட்ரன்ஸ் சொல்ல மாட்டோம். சேம் atomic number and the difference mass number. ரைட். ரீசன் வந்து நியூட்ரான்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுறது தான், பட் மேஸ் நம்பர் வந்து நாங்கள் சொல்றோம். ரைட். எகெயின் ஆக்சிஜன் இன்னொரு ஐசோடோப் இருக்கு 818 அப்படின்னு. ஜஸ்ட் நான் நார்மலா யூஸ் பண்ணது இந்த ஓவை தான், O816 தான் we are using to any practicals or anyone. பட் இவங்க எந்த வாட்டர் எடுத்து சயின்டிஸ்ட் செஞ்சிருக்காங்கன்னா இந்த ஆக்சிஜன் 818 அந்த ஆக்சிஜன் உள்ள வாட்டர் எடுத்து they done the practicals. So the oxygen end product contain O818 isotope. It confirms that water is needed for இதை எடுத்து அவங்க என்ன செஞ்சிருக்காங்க, practical செய்து பார்த்திருக்காங்க. Right? Scientists செஞ்சு பார்த்திருக்காங்க. So it is confirmed that water is needed for photosynthesis. Right? But we can't do at the laboratory now. We can't do. Right? Okay. Note these points quickly.
Question voice not clear இல்லையாண்ட drop ஆகி வருதா? What about others? மத்தவங்க clear இருக்கா voice நான் பேசுறது? Yeah, Now madam. okay. Yes, madam. Yeah. Yes, madam. Yes. Then question, I think your coverage is problem, I think. Now okay, madam. Okay, okay. Have you finished writing? Yes, madam, finished. Okay. The last experiment in this unit, experiment to show oxygen is producing during photosynthesis. We studied first one, the glucose main product and pakana starch practical we done. Right? After this is the subproduct of photosynthesis, oxygen is producing. Right? This is also one easy practical, right? We have to take a big, right, trough only, right? Period trough, or we can take a big beaker also we can take in the lab, right? Period beaker on edutittu, right? We have to take some aquatic plant or hydrilla or Lisneria, anything we can take, right? And kept in the funnel. The funnel la vechittu, right? I have to fill with water in the trough. நாங்க full water la fill பண்ணிட்டு or beaker full water la fill பண்ணிட்டு, right? And keep this funnel inside this beaker. After we have to take a gas or test tube or a gas jar we can take, right? Adala full nanga water we can take the full fill a boiling tube inside water, trough and place it inverted, right, on the funnel as in the diagram, right? Full nanga water fill பண்ணிட்டு அது inverted, that means தலைகீழ நாங்க அப்படியே அத நாங்க funnel water உள்ளுக்கு வச்சே தான் நாங்க விடணும். இல்லைன்னா ஃபுல் வாட்டரும் டெஸ்ட் டியூப்ல பாயிலிங் டியூப்ல இருக்க வாட்டர் எல்லாம் அப்படியே ரைட் கீழே ஓடிடும். ஸோ நாங்கள் அதை கவனமே ஹாவ் டு கேர்ஃபுல்லி ஃபிக்ஸ் டு த ஃபுனல், ரைட்? ஆஃப்டர் இதில் எங்கனைக்கு வாட்டர் இருக்கோ, ரைட், எப்படியும் போகக்குள்ள கொஞ்சம் வாட்டர் வந்து ட்ராப் ஆகத்தான் பார்க்கும் கீழே, ரைட்? ஸோ அந்த வாட்டர் எங்கே இருக்கோ நாங்கள் அதை ஹாவ் டு மார்க், எனக்கு ஏதாவது ஒரு மார்க்கரும் நாங்கள் வச்சுக்கணும். வாட்டர் எங்கனைக்கு ஸ்டார்டிங்கில் இருக்குது. ஆஃப்டர் வி ஹாவ் டு கெப் திஸ் செட்டப் இன்டு த சன்லைட். நாங்க இதனால சன்லைட்ல வைக்கிறதுக்கு we have to place that setup, right? After 2-3 hours we can observe, right, the gas bubble released from the aquatic plant, and that a gas gets collected at the top of the boiling tube, right? In the water plant la irundhu the gas bubbles will evolve, release agum. After that the mela poga the gas bubbles, when we go to up, the water level is decrease, coming down. Water level வந்து கீழே decrease ஆகி வரும், because when the gas bubbles are releasing to the upside, gas bubble மேல போக போக வாட்டர் லெவல் அப்படியே குறைஞ்சிட்டு வரும். எங்க பாயிலிங் டியூப்ல உள்ள வாட்டர் லெவல், இது லாஸ்ட் இயர் ஓ லெவல்ல மார்க்ஸ் கொடுக்கல இதுக்கு, ரைட்? லாஸ்ட் இயர் இந்த ப்ராக்டிக்கல் தான் வந்துச்சு எக்ஸாமுக்கு, ரைட்? அப்ப எல்லாம் எழுதியிருந்தாங்க என்னன்னு கேட்டா வாட்டர் வில் டிக்ரீஸ், அதாவது இதுல இருக்க நீர் வந்து குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னு. ஸோ வாட்டர் ரெண்டு இடத்துல இருக்கணும், இந்த ட்ரஃப்ல இருக்குது, பாயிலிங் டியூப்லயும் இருக்கு. ஸோ எந்த வாட்டர்னு வி ஹாவ் டு மென்ஷன் கிளியர்லி. அப்ப சும்மா வாட்டர் குறைஞ்சிச்சு, வாட்டர் வில் டிக்ரீஸ்னா தேர் இஸ் நோ மார்க்ஸ். ஸோ கிளியரா எழுதணும் நாங்க எங்க உள்ள வாட்டர். கேஸ் பபிள் இவால்வ் ஆகுதுன்னா ஓகே, அது இதுக்குள்ள மட்டும்தான் இவால்வ் ஆக போகுது. பட் வாட்டர் லெவல் டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னா எங்க உள்ள வாட்டர் லெவல்னு வி ஹாவ் டு மென்ஷன் ப்ராப்பர்லி. So test tube la illa or boiling tube la water level will decrease ne iludhu. Understood? Understood. Clear ah iludhanu, right? After that idu full ah naanga the water complete ah naanga poga varaikum vechirukom. Adu konjam half pokalaye we can take the boiling tube and we have to close that. Inga finger la enna senjikano close pannikano the boiling tube la vechi, because adula irukka gas vandu out agama irukudhu, right? And after the accumulation of gas, about 3/4 of its volume, the tube will be taken out and glowing splinter is insert to test whether the gas is oxygen. If the gas is oxygen, that means the gas bubbles. The photosynthesis engine, the gas bubble is releasing from this plant. Right? So in the gas bubble, in the fill on a gas is oxygen and confirm we are inserting a glowing splinter into the boiling tube. Insert panna, the splinter will burn with a bright flame.
bright flame இருந்துச்சுன்னு சொன்னா the gas is, we can conclude the gas is oxygen. We can identify this gas bubbles is conformly that is oxygen. So the conclusion is that the gas given out in photosynthesis is oxygen. அப்ப photosynthesisல முடிஞ்சோனே எங்களுக்கு அவுட் ஆகுற கேஸ் வந்து ஆக்சிஜன் தான் நாங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம். It is clear? Yes, madam, clear. Right. Okay, now draw the picture and write this observation in the conclusion only. No need to write method. ஏன்னா உங்களுக்கு பிக்சரை போட்டோன்னே உங்களுக்கு மெத்தட் வந்து ஞாபகத்துல வரணும். ஏன் நம்ம மெத்தட் எழுத வேணாங்கன்னா உங்களுக்கு மெத்தட் ஞாபகத்துல வரணும். பிக்சரை பார்த்தோன்னே ரைட் இதுதான் அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்னு மெமரைஸ்ல இருக்கணும். ரைட், கட்டாக இந்த ப்ராக்டிகல்ஸ் வந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல வரும். ஓ இந்த எஸ்ஏ கொஷன் வில் கம். Surely the 5 practicals we studied: starch practical, carbon dioxide, light energy, and chlorophyll, and the oxygen. There are 5 practicals in this unit. இதுல 5ல கட்டாயம் ஒன்று வரும். இது லாஸ்ட் யூனிட், லாஸ்ட் இயர் வந்துருச்சு. ஸோ இந்த இயர் வராது. ஸோ இந்த என்ன வருதுன்னு பார்த்து நெக்ஸ்ட் இயருக்கு யூ கேன் டிசைட். நெக்ஸ்ட் இயர்னோ திஸ் இயர் what is the practical will come நாங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கலாம். ரைட், ஓகே, draw the picture and write this quickly.
Okay, madam, finished. All of you finished? Yes, madam. Yes, okay. Right. This is the last one, right? You see, Lavoisier, right? Lavoisier is one of the scientists, right? He's the first scientist who showed the oxygen diffused from green plants in the presence of sunlight. அப்ப இந்த ஆக்டிவிட்டியை ஃபர்ஸ்ட் செய்து ஐடென்டிஃபை பண்ணினது இந்த லவோசியர்ங்கிற சயின்டிஸ்ட் தான், ரைட்? ஆஃப்டர் தட் வி ஆர் கோயிங் டு சி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். எதுக்கு ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் தேவை, ரைட்? You see, photosynthesis is essential. The green plant is essential for the maintenance of the life earth, right? அப்ப that carbon dioxide insert பண்ணி oxygen release பண்ணி அப்ப இருக்கனால அந்த பேலன்ஸா இருக்குது, right? Light energy is converted to chemical energy during the photosynthesis. Okay, தானே? light energy எடுத்து அது photosynthesis டைம்ல chemical energy change ஆகுது. After plants produce food and all organisms living the earth depend directly or indirectly on that food. Plant தான் photosynthesis செய்யுது, அதை நாங்கள் டிரெக்டாகவும் சாப்பிட்றோம், இன்டிரெக்டாக we are eating, right? So the photosynthesis, that is first importance of that. Second one, oxygen gas, which is required for survival of aerobic organisms and combustion for materials to release mainly by photosynthesis. That means நாங்க survive பண்றது, நாங்க breathe பண்றது, right? The oxygen is very important one. At the same time, combustion. இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டை நாங்க burn பண்றதுக்கு oxygen is needed. Oxygen இல்லாம எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுமே நாங்க எரிக்கிறதுக்கு we can't burn that. Oxygen இல்லாம, right? Very important is oxygen to burn anything. At the same time, நாங்க breathe பண்றதுக்கு also oxygen is needed. So photosynthesis we are getting the oxygen, right? And carbon dioxide that is accumulated due to the respiration and combustion is removed from the environment, right? But the by the photosynthesis, right? Right, thereby helps to maintain the oxygen and the carbon dioxide in the atmosphere. அப்ப carbon dioxide insert பண்ணி oxygen release பண்ணும்போது atmosphereல அது ரெண்டோட பேலன்ஸ் வந்து ஈக்குவலா இருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே யாருனால நடக்குதுன்னா photosynthesis, mainly happening of photosynthesis, right? எந்த ஒரு லைட் எனர்ஜி கெமிக்கல் எனர்ஜியா சேஞ்ச் ஆகுது, ரைட்? எல்லா ஆர்கானிசம்க்கும் ஃபுட்டு கிடைக்குது, ரைட்? ஆஃப்டர் தட் ஏர்த்ல இருக்க எங்களோட லைஃப் வந்து மெயின்டைன்ஸ் பண்ணுது. அண்ட் கம்பஷன் மெட்டீரியலாக இருக்குது ஆக்சிஜன். அட் த சேம் டைம் ரெஸ்பிரேஷனுக்கு நமக்கு ஆக்சிஜன் இஸ் ஹெல்பிங். அட் த சேம் டைம் அட்மாஸ்பியர்ல கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் ஆக்சிஜன் பேலன்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது. இது எல்லாத்துக்குமே மெயின் ரீசன் இஸ் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ், ரைட்? அண்டர்ஸ்டுட் திஸ்? என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ஸ்னு மெயின்லி? Yes, madam. எஸ், ஓகே. இதை ஷார்ட் ஆக்கி குயிக்காக நோட் பண்ணுங்க பார்ப்போம். டக்குன்னு நோட் பண்ணுங்க. பிகாஸ் 8:15 கிளாஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணணும். கொஞ்சம் நான் வீடியோஸ் கொஞ்சம் காட்டுறதுக்காக, ரைட்? குயிக்லி ரைட் இட் ஷார்ட்.
Okay, madam, finished. Right, we all finished, no? Right. Right, see this experiment. Investigate the role of light in the process of photosynthesis and find out if light is indeed necessary for photosynthesis to occur in a plant. For this experiment, we'll need the following: a potted plant preferably with wide leaves, water bath, a large test tube, ethanol or isopropanol or methylated spirit, aqueous iodine solution, petri dish, forceps, a piece of black paper, a pair of scissors and sticky tape, paper clips. Begin the experiment by placing the potted plant in the dark for about 2 to 3 days. This step is essential in order to rid the plant of any starch that was formed in the leaves prior to the start of the experiment. At the end of this time period, remove the potted plant from the dark. Cut a piece of black paper, like so, and secure the cut end of the paper using a sticky tape. To make this experiment a bit more interesting and fun, I've carved out my initial, which is the letter T, as well, on the black paper covering the leaf. Cover both surfaces of one of the leaves using this piece of black paper, like so.
and secure the paper on the leaf using some paper clips. Yes, see, இன்னைக்கு அவங்க T ஷேப்ல கட் பண்ணிருக்காங்க. ஜஸ்ட் நாங்க அந்த ஒயிட் பாலித்தீன் கலர்லைஸ் பாலித்தீன் போடாம ஜஸ்ட் இதுலயே ஒரே லீஃப்ல they going to see the experiment, right? Now what we can see here is that these parts are exposed to light, while the parts of the leaf covered by the black paper will continue to remain in the dark. Leave the potted plant in sunlight for several hours. Then detach the leaf from the plant and remove the black paper from the leaf. Now, introduce the leaf into the test tube containing the alcohol solution. Place the tube in the boiling water bath. If you're using an open flame such as spirit lamp or Bunsen burner for your water bath, then make sure to turn off the burner flame once the tube has been placed in the bath. This is to make sure that the alcohol fumes do not catch fire during the boiling process, which is a huge possibility considering the highly flammable nature of alcohols. Alternatively, you may use a hot plate for boiling like the one I'm using here instead of an open flame. During this boiling step, chlorophyll pigments in the leaf are decolorized by the hot alcohol solution, resulting in a bleached leaf with pale white color. This step is necessary for a better visualization of the iodine starch reaction on the leaf surface in the later part of this experiment. Once bleaching of the leaf has been accomplished, remove the leaf from the alcohol using a forceps. Briefly place the leaf for a few seconds in the hot water bath in order to soften the leaf. Transfer the leaf in a petri dish containing iodine solution. After a couple of minutes, you will see that the exposed parts of the leaf not covered by the black paper turn blue-black in color in the iodine solution. The part which was covered by the black paper, however, do not show any significant change in color except for a faint brown iodine color. This is a negative test for starch, and there. Can you see this? The black paper ஒட்டின இடத்துல வந்து there is no color change. மற்ற black paper ஒட்டின இடத்துல கலர் சேஞ்ச் இல்லை, ஒட்டாத இடத்துல பாருங்க நல்ல டார்க் ப்ளூனஸ் வந்திருக்கு. Right? By photosynthesis. This simple experiment clearly demonstrates that light is an essential external component for photosynthesis to take place in a plant. Photosynthesis is the process by which green plants, in other words, it is a process of converting light. Starch is eventually formed as a reserve food by plant dioxide in the process of photosynthesis, but retains its original brown bowl of gaseous carbon dioxide in the process of photosynthesis and find out if carbon dioxide is indeed necessary for photosynthesis to occur in a plant. For this experiment, we're going to need the following: 2 potted plants, preferably of the same species and size, water bath, 2 large identical test tubes, 2 petri dishes, ethanol or isopropanol or methylated spirit, aqueous iodine solution, forceps, a pair of scissors and sticky tape, 2 small or sodium hydroxide respectively, 2 large plastic bags or 2 identical bell jars. Begin the experiment by placing both the potted plants in the dark for about 2 to 3 days. But here doing the full plant க்கு செய்றாங்க, right? நாங்க ஒரு லீஃப்க்கு செஞ்சோம், that is enough. This step is essential in order to rid the plant of any starch that was formed in the leaves prior to the start of the experiment. At the end of this time period, remove the potted plants from the dark. Place the beaker containing distilled water inside one of the pots and place the second beaker containing potassium hydroxide in the other pot. Yes, see, இதே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் பாசிபிள் எடுத்து பாருங்க, ஒரு ப்ராக்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்ல வந்திருக்குது, ரைட்? ஸ்ட்ரக்சரோ எஸ்ஏ ஐ திங்க். இதே மாதிரி ஒரு பாட் பிளான்ட்ல எக்ஸாமுக்கு வந்திருக்கு, கேஓஹெச் வச்ச ஒரு பிக்சர் இருக்கு, ரைட்? அதுக்கு ஒரு
இன்னொரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நாங்கள் என்ன செய்வோம்னு கேட்டிருக்கு. ஸோ அதே அந்த வாட்டர் இருக்க இடத்துல நாங்கள் KOH வச்சு ட்ரா பண்ணணும். வாட்ஸ்அப்பில் இதே ஒரு கொஷின் இருக்குது, ரைட்? நாங்கள் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நாங்கள் அந்த கொஷினை பார்ப்போம். இதே ப்ராக்டிக்கல் இருக்குது வாட்ஸ்அப்பில், ரைட்? நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ரைட்? ஐ திங்க் 2020 or 21 is that paper, right? Cover both the pots using the transparent plastic bags and seal the openings of the bags using sticky tapes in order to create an airtight environment within the pots like so. The pot containing distilled water will be our control for this experiment for several hours. Now, remove the plastic bags from the pots. Pluck a leaf of similar sizes from each of the two plants and introduce them into the two large test tubes containing the alcohol solution. Give appropriate markings to the ரைட், tube. இதில் டிரெக்டாக ஆல்கஹாலில் பாயில் பண்ணுறா, பட் நாங்கள் வாட்டரில் பாயில் பண்ணிட்டு தான் பண்ணணும். தட் இஸ் அ மெத்தட். Place the tubes in the boiling water bath. If you're using an open flame such as spirit lamp or Bunsen burner for your water bath, then make sure to turn off the burner flame once the tube has been placed in the bath. Highly flammable nature of alcohols, resulting in a bleach leaf with pale on the alcohol using a forceps. Briefly place the leaves for a few seconds. After a couple of minutes, you'll notice that the leaf from the control plant has turned blue-black in color in the iodine solution, ரைட், ஐடின் சொல்யூஷனில் indicating ஆட் that the பண்ணுறாங்க. control plant was carrying out photosynthesis and forming starch in the leaves. The leaf from the test plant Yes, see, this leaves only turning to dark blue and there is no any color change in this one. இது வந்து KOH ஆட் பண்ண ஒரு that pot plant. however, do not show any significant change in color, except for a faint brown iodine color. This is a negative test for starch and thereby photosynthesis, indicating that the test plant was unable to carry out photosynthesis because whatever carbon dioxide which was present within the seed but retains its original. In this experiment, we're going to investigate the role of chlorophyll using a plant with variegated leaves. Yes, see, the white color order green இருக்கு இந்த plant they take it to do the chlorophyll essential experiment, right? A variegated leaf is a leaf that contains irregular patches of different colors in addition to green. We're going to expose this variegated leaf to sunlight and see if photosynthesis equally occurs in the green and non-green parts of the leaf. For this experiment, we'll need the following: a potted plant with variegated leaves, water bath, a test tube, ethanol or isopropanol or methylated spirit, aqueous iodine solution, petri dish, forceps. Begin the experiment by placing the potted plant in the dark for about 2 to 3 days. This step is essential in order to rid the plant of any starch that was formed in the leaves prior to the start of the experiment. At the end of this time period, remove the potted plant from the dark and place it in sunlight for several hours. Then pluck a leaf from the plant and introduce it into the test tube containing the alcohol solution. Place the tube in the boiling water bath. Chlorophyll pigments in the leaf are decolorized by the hot alcohol solution, resulting in better visualization of the iodine starch reaction and the leaf. Put the leaf in a petri dish containing iodine solution. After a couple of minutes, you'll see that the parts of the leaf that originally contained the green spots test positive for iodine by becoming blue-black in color. Now it's clear now here. The green part is turned to dark blue color. The white part, there is a no color change. Right? Right, now it's clear. The 3 experiment. Yeah, madam. Yes, madam, Right? clear. Right. இதே மாதிரி தான் நாங்கள் mostly can do at school also. Right, உங்களோட ஸ்கூல்ல செய்தா you see that, right? Okay. So oxygen experiment மட்டும் இருக்கு. நாங்கள் next class பார்த்துட்டு அதில் கொஞ்சம் questions will do.
ரைட். நான் உங்களுக்கு இதில் உள்ள கொஞ்சம் கொஷின்ஸ் நான் பிறகு எடுத்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் இதில் ஃபோட்டோசிந்தசிஸில் இருக்க கொஷின்ஸ் கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நாங்கள் செய்து பார்ப்போம். Then you can clear in this lesson, right? Okay, the time is going. I think 8:30 உங்களுக்கு இன்னொரு கிளாஸ் இருக்குன்னு, right? Okay, then thank you for joining. God bless you all. Good night. Thank you, madam. Thank Good you, night. madam. Good night, madam. Okay, good night. Thank you, madam. Good night.